Mayong buntag kanatong tanan. Happy Thanksgiving, everyone! Happy Thanksgiving. Please tell your neighbors na lipay ko kanaa kakaron. Og sa pikas nato na mga kauban, katupad ingna nagkatahom ang imong dagway karong adlawa. Amen. Palakpakan nato ang Ginoo. Praise the Lord. We welcome today Joanna Miel and Gente. You're around, Joanna Miel. Thank you. And Andy May Arana also. You're here. Thank you. And Annie Yongot is here also. Thank you. Salamat po. And Marlene Ubaob. Thank you for coming. And Marben Ubaob also. So mga kauban ni sa ato ang Kapitan Chongko sa Pampanga. And of course, Jason Portogaliza. You are here, brother. Thank you so much. We welcome you to our church. What a blessing it is to be together in this wonderful celebration of our Thanksgiving Sunday here in the church. Once more, palakpakan nato atong Ginoo og buhi, nga buhi, og makagagahom sa tanan. Praise the Lord. Without further ado, I would like to make way for the preaching of the word of the Lord. We are so privileged to have with us our beloved guest speaker. And we continue to salute him, for he is one of those whose passion is to plant churches, whose passion is to intentionally disciple others. One of the many ways that he always show to us is that he cared so much sa iyahang mga kauban sa trabaho. Maski pagtaas na kayo yung posisyon, he remained humble and so caring sa among tanan. Praise the living God. And now, our beloved speaker, I would like to call him now, is our regional overseer of Church of God World Missions Philippines here in the Mindanao region, and at the same time, he is the senior pastor of the Church of God Agdao. Please help me welcome Bishop Miguel Swan Jr. Sound check. Okay, praise the Lord. Plapakan tubuhin nga Diyos. Happy Thanksgiving, COG sa asa. Sige, sa makasapa, pwede ba nga imong timbayaon imong katapad ing na Happy Thanksgiving. Ing na nalipay ko nga nakakaroon kabuntagon. Hallelujah. Salamat sa pribilehiyo, Ma'am Love. Ang tawag siya Ma'am Love, Pastor Love, for inviting me sa inyong sa atong espesyal nga pagpasalamat sa Ginoo. Gusto ko magpasalamat, daghang gusto pasalamat maigsoon tungod kay ang COG sa asa nahimong kabahin pud ni sa akong journey diri sa Church of God. And thank God kay niya karon ang ato ang pioneering pastor si Dr. Mark Lihero at ang palakpakan maigsoon uban Ma'am Rem. Hallelujah. I'm so happy nga naas na karon dinhi o kanatong tanan nga na dinhi. Siguro sa naka-witness pagsugod nako as a pastor na ang CG sa asa o mga pastors nga miagi of course ang atong late Pastor Sam Dadulo he was a good friend of mine. Salamat sa Ginoo siyang kinabuhi o sa mga pastors pa og hantod karon kang Ma'am Lovely. Amen. Gusto nako nga ipakita mig una, salamat sa inyong team. Ang team niyo is about serving together with grateful hearts. Amen. Mas mayo na nga mga lagad ta nga naatay mapasalamaton nga kasing-kasing. But before that, I would like to introduce to you my family. Siguro ang uban nakaila na kay kini mga bata gagmay pa ni mga DBC children ni sila. Magdagandagan kaniadto, and I praise God because my family, we serve God together with grateful hearts. Amen. Salamat sa Ginoo og kini sila kami tanan naa sa ministry. Gusto nako nga ako ang i-introduce akong wife. Tuko sa pa pwede mo tindog. Okay.
Din sa patawag pastora, Sister Jenaline, my wife's one. She's also involved sa Ministries Church. Siya ang atong, for the meantime karon nahimo na atong relationship head mo sa church. And then, ang ako'y kaduha, ang kong kinamugulangan, si Chanon Suwan. Siya ang ato ang presently OJT pastor. No? At the same time, naasa music. Ikaduha, si Ashar. So, siya atong music director sa church. At the same time, work online, akong kinamanghuran, si Charisse. Siya ang youth empowered, no? Nga head nato sa church. At the same time, nagtrabaho. So, praise God for my children. They are serving God. We serve God together with grateful hearts. Amen? Agmonis lang akong number one nga mga fans. Di ba? Ang atong pamilya, mo yung number one ato na nga mo timbaya sa ato, mo na nga ato ang mga fans nato, no? Kung na may di ganahan sa ato, sigurado yun nga atong pamilya ganahan sa ato. Amen? So, muna siya akong number one supporter, ang akong family. Kaduha, I would like to introduce also my church family, no? Sa Church of God Agdao. Salamat sa Ginoo. Mao ni ang atong mga leaders, no? Bago lang nahuman ang ato ang leading under open heavens sa mga leaders nga banquet, fellowship. And I praise God for this family. Amen. Salamat ko nga napahimutan po ko, no, sa Church of God Agdao as my church family. Amen. And now, you know, sa di lang kay sa atong pamilya, kundi di lang sa local church, gusto na ko po nga timbayaon ang atong family sa whole family sa Church of God. And you are part of this family. Amen? So you're just as part of the family. Salamat sa iyong suporta. Tuplapakan tumingin nga Diyos. Thank you for the support, Ma'am. Okay, Pastor Love, Ma'am Love, thank you. No? Bago lang nahuman ang atong conference. And you have opened this church, no, sa atong mga pipila ka mga pastors nga makatulog dinhi. And they were so happy, no, nga nakapahulay diri bisag usa lang ka gabi o duha ka gabi nga naa sila karon diri. Gusto mo na ko i-share ang amuang wala ko'y lain nga mahimo example. Of course, atong church sa Agdao, how we have our journey. Gusto na ko i-share, gusto na ko nga ibalik sa Ginoo ang himaya kadungganan. And I would like also to recognize sa mga tao nga nahimong kabahin sa among journey sa church. Sa nakasugod sa ako, no, sa nakasabay sa ako, kabalo mo unsa pagsugod nato sa Church of God Agdao. So, muna itong journey, no, gitawag na ko journey of faith or leap of faith. No, kay kung nakita nato ang Ginoo man gyud mo ay nagapamuhat, no, sa trabaho sa Agdao. Of course, first location nato sa church 2000 to 2006. Kauban na diri daan, may gusto kauban nato na si Pastor Mark ug si Ma'am Ren. Muna diri na ko i-prove, matud pa na ako'y resibo, na ako'y dokumento, ipakita nga kining ato ang duha ka gitawag ni mga haligi, no, sa Church of God, nahimos lang kabahin sa among journey. Sa akong journey sa among family sa Church of God Agdao. So, napas Ma'am Rem din no, makita nato sa ikaduhang picture mo na ato ang church kaniadto, no. Ang atong renta is 2,500 pa lang, pero medyo dako na kaniadto, no. Usay mo ato himis tag-iya kay baghangyo kay di pa mi kaarkilaan ning 2,500. Grabe ang experience. Second location, nagbalhinta 2006 to 10. Nagihapon ko resibo si Dr. Mark na dinha. Muna itong sibahan sa Ubalde, no? Siguro, katong mga fellowship sa mga men's, laymen's, kanya ito, kabalo mo kung muna ang atong church, no? Nabalhinan, 2006 to 2010, ang arkila 5,000. Lisod gihapon. Alam ka may suon, magwali ko, di pa ko magwali na nasa likod ang maningil sa arkila. Ya, kana bitaw magwali bitaw ka nga wala pa kay kulang pa imong pang-arkila, murag ma-disturb ka. Kay pag human magwali duulon din ka pakayon yung renta. Hangyo na po no, inana tong journey, no. So 2006 2010 na si Dr. Mark second location. Sa third location nato sigug pangita
sir, sa picture, wala, pero nakaabot punta sa atong third location. Muna itong third location, okay, nanatas taas, medyo dako-dako na siya. 2010 to 2022, ang atong renta is 28,000. So, from 5,000 to 28,000. Abi ninyo may igsuon. Siyempre ako, as kami mga pastor, siyempre, tawar, bisag na ipagtuo, pero siyempre, maabot ko lang panahon nga, tingbayad na, kining mga kilala ba, salamat sa Ginoo, I really praise God sa church na to, sa ano, kay wala na mo, wala nag-renta, hungunaw, renta kada bulan. Kami, kining magrenta man God, dali na kayo muligad ang bulan, no? Kisa mo itong naka-experience na magrenta. Maragbago ra man ko nagbayad, unya, tingbayad na po. Di ba, na magrenta? Ngunit tabo sa ako, no? Ngabot ang time, nag-worry ko, hapit na, mingon ko sa ato ang treasurer nga, sa clerk, pila atong pundo. Pastor, 10,000 pa lang, unya, last week na sa bulan. Unya, 28,000. Nag-worry ko, no? But, one night, giingnan ko sa Ginoo, wag ito'y turning breakthrough make soon. Ganun ko sa Ginoo, why you worry? Is this your church? Tanaw ko, Church of God. Dili akong simbahan, no? Church of God? Yes, Lord. Is this your work? This is my work. This is my ministry. This is my church. Amimig so, motive breakthrough, ngayon ko, Ginoo, sukad karon. Di na yung kumabala ka, Lord, sa among arkila. And you know, from that time on, di na ko mangutana sa among clerk, pero wala, yun may pasagdi sa Ginoo. Pagbalhin na mo din ha, bisag 5 centavos, wala gawin utang sa tag-iya. Glory to God. Amen. Why? Because we serve God together with a grateful heart. Pasalamat nita sa Ginoo. Amen. Hallelujah. And then wala pa nahuman, diha pa unta, mingon ko sa Ginoo, Lord, okay na sa amo ni nga simbahan, i-provide lang ang renta. Kay mahal kay diri pita, no, sa Kastilyo, mahal kayo. Provide lang, Lord. So, murag wala na ko'y hope ba nga makabalhin mig lugar. Pero dili day mo ang kaubuton sa Ginoo. Amen? Di na ito limitahan ang atong gibuhi nga Diyos. Amen. So, nagtabo mig soon, naghunahuna mi nga magbalhin sa among plano nga magtigom mi for 1 year para mangitay mi dako nga lugar para among ibayad, no, sa down payment. No, pamanto siya December 2021. O among plano 2022 magtigom pagka 23 mangitay mi lugar. Pero sige himo sa Ginoo. After a month, instead nga magtigong pa pagka February may igsoon gipabalhin ta sa ika-4 nato nga location. Sa palapan to buhi nga Dios. Pila ang renta? To be exact, ha? Apil na ang tax. 84,570.53. Megsoon, wala may pasagdi sa Ginoo. Amen? Because we serve God with a grateful hearts. Nalipay lang yun sa Ginoo. Amen? Muna kung maglipay rin kita sa Ginoo, ang Ginoo rin yung matiman sa atong pagkinahanglan. Naapo ko resibo anin, Sir Mark, bago lang na muna na bago lang po na invite ni Megsoon sa among workers night yata to. No, nahimo siya natong speaker. Amot pa sabot throughout this journey, Pastor Mark and Ma'am Brem was with us. And will be with us. Sir ha, ay bigay sir. Will be with us. And thank you sir sa support. Salamat kayo Ma'am Brem. Salamat kayo sa inspirasyon yung kahatag ka namin. Thank God for this. And then salamat sa Ginoo bag-ulang, no, nga nakabatunta og LED, no? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Walay pundo ang church. Kano man ikaw man lang ta magrenta pero God provided. Ato lang yung tinguhaon. Amen. Ang saingon ni David, di ba? Delight also yourselves in the Lord. Magkalipay lang mo sa Ginoo, ihatag niya ang unsa tinguha sa imong kasing-kasing. Unsa may atong tinguha karon? Ihatag na sa Ginoo. Amen. Ayaw hununaa ang imong makaya, hununaa ang makaya sa Ginoo. Kung among ginahuna migsuon ang among pundo, di gyud mi. Wala gyud. Pero wala mi maghununa sa among pundo. Naghununa mi migsuon sa Dios nga among gilagaran. And I know that we serve the same God. Amen. Kung unsa man nato mga desire, ihatag na sa Ginoo. Og nagtuo ko nga siya
mga lagad sa matag usa. Amen? Praise God. Pwede mo ta magtindog sa magkadiyot. Atong basahon ang ato ang passage, Luke 17. Okay, serving together with grateful hearts as one COG mo now. Atong basahon, pwede ba ito basahon sa dungan? Okay, sige. Ready, go. On the way to Jerusalem, he was passing along between Samaria and Galilee. And he entered the village. He was met by 10 lepers who stood at a distance and lifted up their voices, saying, Jesus, Master, have mercy on us. When he saw them, he said to them, Go and show yourselves to the priest. And as they went, they were cleansed. Then one of them, when he saw that he was healed, turned back, praising God with a loud voice. And he fell on his face to Jesus' feet, giving him thanks. Now he was a Samaritan. Then Jesus answered, Were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? And he said to him, Rise, your faith has made you well. Salamat kay Ginoo sa pribilehiyo, kang orasa balaan na Ginoo ang pila ka mga minuto mamigahin na kami Ginoo magapaminaw yung pulong. Thank you for being with us today, Lord. In Jesus' name. Amen. Let's all be seated. Sa mga sapatong palakpakan, tumbuhin nga Diyos. One theologian said, ingon niya si A.W. Tozer, gratitude is an offering precious in the sight of God. It is one that the poorest of us can make and not be poorer but richer for having made it. Amen? Dili man siguro ta dato magigsuon no, sa material, sa financial, pero kung ikaw daw mapasalamaton, dato ta tubangan sa Ginoo. Amen. So grateful heart is a powerful force nga naa sa atong kinabuhi isip mga Kristohanon. Di ani ingon musulti lang ka og pasalamat. It is a spiritual posture that recognizes God as the source of every and perfect gift. So di lang ingon ka salamat kung dili usa ni ka gesture. Maigsoon pag-ila na ang Dios may source sa tanan. Sa atong teksto atong makita, no, atong makita sa teksto nga dunay napulo ka mga sanglahon. Okay? But only one returns to give thanks. Salamat sa Ginoo nga usa mo nga mibalik para magpasalamat karon. Amen? You are the one who come today para pagpasalamat sa Ginoo. So kining istorya nag-reveal sa ato nga unsay nag-reveal sa ato igsoon, while many receive blessings, few to return to honor the giver. Sometimes people are offering the gifts, not the giver. Og mo rin nitabo, giayo ang napulo, usa ra gyud ang mibalik. Okay? So kung ato makita migsoon, kining gitawag nga grateful leper, nga usa pa gyud ka foreigner, usa ka Samaritan, wala sa nakadawat og physical healing like the other 9. Kay mibalik man siya, he also received something more. And this is wholeness. No, sa lain term, wellness. Ang mo pasabot, kining kasing-kasing daw nga pasalamaton, mag-abi niya sa purtahan, no? Door to a deeper encounter with Jesus. Ang atong pagbalik daw, pasalamat sa Ginoo, pinagis pagtuon, naghulagway kini sa atong pagpaubos. Amen? Humility, reverence, og mao ni ang maghatag natong kalahian sa uban. Abi yung mga tao, di ba kita mga anak sa Ginoo, lahi ra gyud ang atong aura, lahi lang atong mga action, atong inistoryahan kay sa ubang tao. Amen? Mo ni usa maigsuon nga makalahi sa ato. Amo pasabot, when we serve together with grateful hearts, we move from just receiving miracles to walking in lasting relationship or transformation sa atong kinabuhi. So kining text o passage itong ibasa migsoon, we see the spiritual power and impact of serving God with grateful heart. So dunay upat lang. Una, grateful heart is a response of faith. Ang pagpasalamat usa ni migsuon kapag ila sa milagro o pag-ila sa naghatag og milagro. Amen? It means it reveals the heart behind the healing. Nganong giayo migsuon nga mibalik ang isa, matud pa. Okay, then one of them when he saw that he was healed, turned back praising God with a loud voice,
And he fell on his face, Jesus giving him thanks. And this person was a Samaritan. Pwede naman unta nga di siya mabalik, no? Pagkita nga naayo, musabay siya sa siyam. Excited nga muli silang pamilya. Magpakita sa ilahang mga barkada. Kadugay nga wala sila makita tungod sa ilahang sakit. Pero wala, atong makita ang kasing-kasing aning usa. Amen? Yang kasing-kasing, di pwede nga di ko mubalik sa nag-ayo nako. Do you have that kind of heart? Di pwede nga di ko kapasalamat sa naghatag panalangin nako. Di pwede, dili ko kasimba para paghatag o pagpasalamat sa Ginoo. Only one of them turned back, glorifying God with a loud voice. Dili lang siya ritual maigsoon. It was an outpouring of genuine faith. Amen? Also, thanksgiving completes our testimony. Managbitaw kung nakipagpasalamat, dili ka pwede nga mag-testify. No? Muna migsoon sa ingon sa Revelation 12:21, and they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they loved not their lives even unto death. Returning to thank God seals the miracle and declares God's power publicly. Muna importante ang mga testimonies. Amen? Importante kaayo. Usahay manggod, maulota, muna importante nga nung maapiltag fellowship. Nga naman, kaysa fellowship manggod, diha ka makadungog og mga testimonyo. Usahay manggod, kung di ka mapag-fellowship, magtuog ka nga ikaw ray pinakadako nga problema, di ba? Nagtuog sila ka nga ako yung pinakadako nga dako nga bayronon. Pero kung naa di kay magsoon sa fellowship, naa kay madunggal nga napay mas dako ni mo problema. But they did not stop. They served God. Amen? Muna miksoon ang pagpasalamat. Again, gratitude also is a form of worship. David said, let us come into His presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to Him with songs of praise. For the Lord is a great God and a great King above all gods. The Samaritan leper fell on Jesus' feet, showing that thanksgiving leads to worship. Di ka mo simba. Amen? Kung unsay imong nadawat ikan sa Ginoo, ayaw di pwede magpabiling ka sa inyong balay. Muadto ka sa simbahan. Why? Because we want to worship God. Kung unsay ang gihimo sa atong kinabuhi. Amen? Again, faith expressed through gratitude honors God. Romans 4:20, Paul said, no distrust made him waver concerning the promise of God, but he grew strong in his faith as he gave glory to God. Amen. Muna di ay kinatong pagpasalamat sa Ginoo, mo ni ang makahatag og himaya sa Dios. When we thank God in faith, we glorify Him. Amen? For what He has done and trust Him for what He will yet to do. Og mo ni tabuk ang Hannah. After Hannah returned to Shiloh to give thanks, after receiving her son Samuel and dedicated him back to the Lord. For this child, Hannah prayed, and the Lord has granted me my petition that I made to Him. Therefore, I have lent him to the Lord. As long as he lives, he is lent to the Lord, and he worshiped the Lord there. Amen. Muna mikso ng pagpasalamat, muna ang paghatag og himaya ngadto sa Dios. So grateful heart is a response of faith. Second, what we see here, grateful heart opens the door to wholeness. Remember, many receive a touch from God, but only the grateful receive complete restoration. Sa ingon son, 10 were healed, but one was made whole. Verse 19, sa ingon diri, and Jesus said to him, rise and go your way. Your faith made you well or made you whole. Ang pasabot, ang wholeness implies more than just physical healing. Amen? It implies restoration, peace, divine completion. Sa ito pa ang siyang wala mo balik, ang nadawat lang, physical healing lang. Pero wala sa nakadawat ng kalinaw. Walay wholeness, walay wellness. Why? Because they did not came back to Jesus and give Him thanks. Mga namigsoon, kung kita magpasalamat, ay kumpleto ang atong kayuhan. Amen?
Di lang sa physical nga bahin. Bisan pa sa atong spiritual, sa atong emotional. O maningon sa Ginoo ngadto kaniya, lakaw ug ang imong pagtuo nakapaayog kanimo. Made you whole. Amen. Now, thankfulness also attracts deeper encounters. Okay, David said, "Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who satisfies you with good, so that your youth is renewed like the eagles." So as we bless the Lord, we begin to experience all the benefits of salvation. Amen? What that benefits? Forgiveness, healing, satisfaction, and renewal. Muna migsoon, kung kita doon ay kasing-kasing ang pasalamaton, atong na-enjoy ang mga benepisyo diha sa Ginoo. Amen? Again, wholeness affects the body, soul, and spirit. Yung pamigsoon si Paul sa 1 Thessalonians 5:23, "Now may the God of peace Himself sanctify you completely, and may your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ." A grateful heart invites God's sanctifying work in every area sa atong kinabuhi. Amen? Di lang ang atong physical, ang lawas migson, ang atong spiritual, ang atong spirito, kumpito. Amen? The whole package. Now, according to Robert Emmons, a leading expert on gratitude, yung sa inyo migson, shows that recognizing and acknowledging blessing is a key factor in promoting happiness and well-being. His studies reveal that people who regularly express gratitude experience more positive, nga matutulog so no ang iyahang kining pagpasalamat sa Ginoo, more positive emotions, sleep better, express more compassion and kindness, and have stronger immune system. So ang tao daw, ang kasing-kasing nga pasalamaton, matut pa migsuon nga makatulog og tama nga tulog, no? Mas maayo atong tulog, nya lig-on ang atong immune system. You know, di ba, kung weak ang atong immune system, manakasagaran dali ra kay ta mataktan og sakit. Dali ra kay ta makasakit kay weak ang immune system. Pero usa di ay migsuon nga makapaligon sa atong immune system when you have this grateful hearts. Amen? Kanang mapasalamaton ka, migsuon. Ug mao ni ang susi. Remember, Thanksgiving also is the key to the supernatural. O sa ingon ni Paul, Philippians 4:6-7, "Do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God." And after this, sa ingon niya, "And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Kadihan kita magpasalamat sa Ginoo, ang kalinaw sa Dios magbantay sa atong kasing-kasing. Amen? Mag-abri megson sa langit nun nga provision o protection diha sa Ginoo. O mo ni tabo sa usa ka babae, no? The woman with the alabaster box showed her gratitude in worship and went away with peace and forgiveness. O sa ingon ni Jesus, and He said to her, "Your sins are forgiven." Then those who were at the table with Him began to say among themselves, "Who is this who even forgives sin?" And He said to the woman, "Your faith has saved you. Go in peace." Amen? So we have grateful heart. It's a response of faith. Ikaduha, grateful heart opens the door to wholeness. And then thirdly, grateful heart distinguishes you in the crowd. Okay, amot pa sa pagso, a thankful person stands out in a world of entitlement and forgetfulness. Amot pa sabot, makita ta nga lahi sa uban. Magabantay mo, diba, na ay dunay comment sa ato. Lahi ka lagi sa uban. Lahi, kung once na trabaho ka, makita nga lahi ka sa uban nga kauban nimo sa trabaho. O sa eskwelahan siguro, lahi ka sa uban. Why? Mauni migsuon ang usa sa marka. Gratitude is a mark. Okay, yung pa ni Alan Perkins
o sa Baptist Church Ministry niya, a thankful spirit is one of the key distinguishing marks of a Christian. It sets us apart from the world. It makes us, sabi niya, different. Amen? Hallelujah. So una ito makita diri, it is a mark of spiritual maturity. Colossians 3:15, Paul said, and let the peace of God, Christ rule in your hearts, to which indeed you were called in one body, and be thankful. Ang mga mature daw, mga Kristohanon, nagpuyuta migsoon nga atong nahibaluan. Amen? Nga ang Diyos sa kanunay, ang iyang grasya, ang iyang kaluoy, migsoon, nagauban nga ni kanato. Now remember, many forget the source after the blessing. Amen? Muning kasagaran. No, sa wala pa ganyang panalangin, grabe kayo ang ilahang, di ba? Di mo nagsimba kay nangayo lagi sa Ginoo panalangin. Karong gihatag ang panalangin, nagkawala, nagkalayo. Nagkalimot na sa naghatag, nalingaw na sa panalangin. Amen? I hope makes natin na masabtan. No? Do not forget the source. Do not forget the blesser. We may receive the blessings, but do not forget the blesser. Why? Kaya kung mag-apas ka sa panalangin, ang panalangin mahurot. Diba? Sama sa tubig, diba? Kung dihalan ka sa sapa, ang sapa mauga. Kung dito ka sa tubod, sa spring, di yun na siya mauga. Dito kita sa source, amen? Dito ta sa tubod. Dito ta sa spring. And our spring, our source is God. Amen? Dili nang imong trabaho ang source. Dili nang imong negosyo. Nasa ginawa tong source. Amen? Ayaw kalimot, ha? Ayaw kalimot nga kanang trabaho. Gihatag na sa Ginoo. Anytime pwede niya kuhaon na. Amen? Kanang negosyo nimo gihatag na sa Ginoo. Kumbaga pa, steward lang ta sa blessing ni Lord. That's why we need to be careful to bring back all the honor, to acknowledge God as the source. Amen? That's why, sa ingon migson sa Deuteronomy 8, 11 to 14, take care lest you forget the Lord your God by not keeping His commandments and His rules and His statutes, which I command you today. Lest when you have eaten, ingon diri migson, are full and have built good houses and live in them. And when your herds and flocks multiply and your silver and gold is multiplied, and all of that you have is multiplied, then your heart, then your heart be lifted up and you forget the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. So muna ang warning sa ayaw kalimot. Ayaw kalimot. Gratitude keeps us humble and reminds us of God's hand in our success. Muna, damurta, maigsoon, panalanginan sige, damurta, magpaubos, ngayon ta Ginoo, wala, di ginako ni maangkon Lord kung wala ka Ginoo. Amen ba? Lord, dili ko magkaganansya ni kadako Ginoo kung wala ka. Ana atong attitude, the more we must be humble before the Lord. Amen? Again, a thankful person draws God's attention. Ang sa gingon diri, sa verse 17 to 18, ang Jesus, then Jesus answered, were not 10 cleansed? Where are the 9? Was no one found to return and give praise to God except this foreigner? Jesus noticed that only one returned. Muna kung ikaw magpasalamat sa Ginoo, maapansin kita sa Diyos. Amen? It attracts God's attention. Malipay sa mga tao magpasalamat niya. Amen? Every time you say, Lord, thank you, Lord, ang Ginoo malipay siya makanuog anang pagpasalamat. Gratitude is rare, but it catches heaven's eyes. Sa panahon nga mayroon ta salamat Ginoo, ang Diyos magsuon malipay. Amen? Now, grateful people carry favor and honor. Muna kung ikaw pasalamaton, nagdalatag pabor, magsuon o kimaya diya sa Ginoo. Honor the Lord with all your wealth and with the first fruits of all your produce. Then your barns will be filled with plenty and your vats will be bursting with wine. Amen? Kung ato daw pasidunggan ang Diyos, ang iyang saad magsuon, nga ato daw mga budiga, kung may budiga yung sa imong sudanan, iyan ang punon. Amen?
Hallelujah. When we honor God with thanksgiving, He honors us in return. And this is what David did. Pagbalik migsoon sa ark, King David danced and gave thanks before the ark. His gratitude distinguished him from others and earned God's commendation. Ang sayon sa verse 14, and David danced before the Lord with all his might. David was wearing a linen ephod. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the horn. Ana ang kalipay ni David. Wala siya maghununa kung sa isulti sa uban. Basta niya, sayaw siya, pasalamat siya sa Ginoo. Amen? Grateful heart is a response of faith. Second, grateful heart opens the door to wholeness. Amen? And thirdly, grateful heart distinguishes us in the crowd. And fourthly, last, grateful heart sustains God's blessing. Thanksgiving is not only a response, it is also a preservative of grace. Muna usahay bitaw, doon ay uban nga giayo sa Ginoo, unya, nimbalik ang sakit. Nga naman, kaya pag-ayo sa Ginoo, wala namin pasalamat. Okay? Di na makita ang sa simbahan, kaya giayo naman. Amot pa sa migsoon, when we receive healing, when we receive blessings from the Lord, ayaw unda nga ang pagpasalamat sa Ginoo. Because it sustains God's blessing. Amen? It is a preservative of grace. Okay? Secondly, it keeps your heart aligned with God's will. Gusto makabaloon sa ang kaubuton sa Ginoo? 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus. Ang pagpasalamat, bisan pa sa mapagsulay, migsoon, it will sustain our faith and keep us in a divine alignment. Muna, sa panahon sa mapagsulay, di kita maundang pagpasalamat sa Ginoo. Amen? Kaya di kita biyaan sa Diyos. Amen? So, unsa pa, it prevents murmuring and complaining. Amen? Ang tao mapasalamaton, matubig sa malipayon. Amen? Dili magbagulbol. Pero kung naanagani ang murmuring sa kasakasin sa tao, di na siya mapasalamaton nga tao. Thankfulness, even in trials, of course, to makita migsoon, a grateful heart, matod pa, is a joyful heart, free from bitterness and resentment. Doon ay usa ka doktor, Christian migsoon, nga doktor si Dr. Dale Robbins. On sa ingon niya, I used to think people complain because they have a lot of problems. But I have come to realize that they have problems because they complain. Do you agree with this? Sabi niya, na mga tao nagreklamo kay naay problema. Pero iyang na-realize nga naas lay problema kay mga reklamador. Mga bagulbulan. Amen? And I agree with this person. Complaining doesn't, complaining makes sure kung pagbagulbol, dili ni makaupausap sa butang, it will not change anything or make situation better. You know what? It will amplify frustration. Mo ni hinuon makapadako no frustration spreads discontent, discord, invoke invitation matupan niya for the devil to cause havoc with our lives. Og mo ni. So lahi pagod pag mata sa buntag, nagbagubol na ka, guba ang imong tibok adlaw. Ngano man kay nagiabrihan nimo ang portahan sa yawa. Dapat pag mata sa buntag, we get out praising God. Amen. Salamat, Lord. Sugdi sa pagdayeg sa Ginoo. And this is what David said. Saying David, this is the day. Pag mata niya, this is the day that the Lord has made and I will rejoice and be glad in it. Iyan isugdan sa mga pagdayeg, pagsimba. Pero kung sugdan ganin mo ganig bagulbol, matingala ka. Pag ato mo opisina, pag ato sa imo, kung asa ka mo ato, magdigosyo ka, guba ay mong adlaw. Ano man, mauna, make soon ang trabaho sa kaaway. Don't you know that Satan is not omniscient? Dili siya kabalo sa atong unahuna. Amen? Di siya kabasa sa imong unahuna. Ang yawa makabaluan kung nakay problema, pinagi sa pulong mo gawas ng baba. Muna, kung mayroon kag wakay kwarta, ang yawa kabaluan na ang wakay kwarta. Nga gisulti man nimo.
Pero kung di mo na isulti na, di ka mo lang yawa o kay kwarta. Amen? Nabuntag pa lang daan, magyawa na kay wakay kwarta. Mo na ang yawa magsoon. Sungugon ka. Awa ni kwarta ron, ako ni sungugon. Pero ayaw pa ibalua. Amen? Kay dili siya omniscient. God is omniscient, all-knowing atong Ginoo. Ang yawa makahibalulan kung na kay problema kay ano man, magbagulbol man ka. Guol ka tanawon. Mga kalahi sa ato Kristohano, di ba? Nga bisag watay kwarta, pag tanawon ta mardahang kwarta. Ano man tungod kay dili man ta pakita, wala man nato nga luoy ta. Amen. So man ang yawa maglibog sa ato. Nga naman, di siya ka ano tungod kay ang bugas ng baba, pasalamat man ay problema yung ka praise God, hallelujah. Na ipuliyo na. Pero puro pagdahi ka mugawas yung baba. And that's good. Amen? Tama si Dr. Dale. Na kining frustration, discontent, kining murmuring can invoke an invitation for the devil to cause havoc in our lives. Mo na yung muabot sa portahan, no? Kagubot sa atong kinabuhi. O again, ingon pa usa ka English writer ingon niya, all our discontent spring from the want to thankfulness for what we have. Amen. Di ta ka pasalamat migsuon kung dili ta kontento. Be content. Amen. Dapat kontento ta. Di mo pasabot ka kontento ta nga kaano mo gani kung unsay nadawat mo dapat pasalamat ka sa Ginoo. Kontento ka ana. Pero be faithful. Ngano man kay nana po laing blessing hatag sa imo. Dili kay pagdawat diri mo ka. May tagpo ano? Diba? Usahay kung increasean imong sweldo og 1,000, unta 2,000. Di ka kapasalamat og 1,000 nag-increase. Kay maghununa ka nga dapat 2,000, dapat 3,000. Di ka kapasalamat sa Dios ana. Kung mo na atong unahuna. Amen? Dapat kontento ta in every level. Nga ikaw gipanalian sa Ginoo, be content. Be faithful kay lahi na pud nigsuon nga ang na i-bless ta sa Ginoo. Amen? And this is what David experienced. O sa ingon David, ingon niya, I have complained. Okay, hindi? I have complained and my spirit was overwhelmed. Bugat kayang spirito. Sadang nagsuod bagulbol sa David, bugat ang iyang spirito. Complaining is the enemy of thanksgiving. Amen? Muna kay ikaw magbagulbol ka, wagi pasalamat nimo. Kaya di pwede mag-uban na only one must be in your heart. Either nag-complain ka o ikaw nagpasalamat ka sa Ginoo. Philippians 2:13, do everything without complaining or arguing so that you may become blameless and pure, children of God without fault in a crooked and depraved generation in which you shine like stars in the universe. Amen? Buhatang tanan ng walay pagbagulbol. Amen? Hallelujah. Ug mao ni migsuang gingon ni Pablo. Praise God. Gani when Paul wrote this verse, wala siya migsuon sa ilang, wala siya sa palasyo, wala siya sa nindot nga lugar. Naa siya sa prisuhan. Because this is one of the prison epistle Paul were written. The book of Philippians. Pero sa ingon niya, do everything without complaining. Kung na may magbugulbol, dapat magbugulbol. Wala siya sa nindot nga lugar. Pero iyang nasabtan migsuon. Amen. Nga ang pagbagulbol, dili maayo. Dili maayo migsuon sa atong kinabuhi. Amen. Gratitude, yun rin, multiplies what you already have. Amen. Muna kung ikaw magpasalamat, kung unsay naa sa imuha, i-multiply na sa Diyos. Duwang ka na sa Ginoo. Okay. John 6:11. Katibitang the feeding of the 5,000. Jesus then took the loaves, and we had given thanks. He distributed them to those who were seated, so also the fish as much as they wanted. Jesus gave thanks before feeding the 5,000. And after Jesus gave thanks, unsa migsoon, supernatural increase nahitabo. Matupa ipakaon mga 15,000 ka mga tao. Wapay apil migsuon ang mga bata. So ato makita inana kung ikaw magpasalamat sa Ginoo, kung naa kay grateful hearts, it will multiply what you have. Oprah Winfrey, masaya ni Oprah, I started out giving thanks for small things, and the more thankful I became,
the more my bounty increase. Tawa migso. Muna kung ikaw magpasalamat sa mga butang nga naa sa imo karon. Pasalamati lang ang Diyos. Kanunay. And God will multiply what you already have. Amen? Do you agree with that? Hallelujah. And this is true. This is what the Bible says. And also it invites continuous flow of miracles. Psalm 6:7, 5-7, David said, let the people praise you, O God. Let all the peoples praise you. The earth has yielded its increase. God, our God, shall bless us. Okay, God shall bless us. Let all the ends of the earth fear Him. Let the people praise you, O God. Then the earth shall yield your increase. Every time we praise God, every time we give God thanks, do not give Him hitabo, make so on. Chains will be broken. Amen? Look at Silas, Paul and Silas. As they praised and gave thanks to God in prison, God sent an earthquake of deliverance. Sa ito pa, dilita ng linog may suon, no? Ako na ay linog nga gikan gyud sa Ginoo nga gipadala. Acts 16:25, usayon dinhi, about midnight, Paul and Silas were praying, singing hymns to God, and the prisoners were listening to them. And suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison was shaken, and immediately all the doors were open, and everyone's bands were unfastened. Muna kung naka sa mga problema, naka sa mga kapos sa pagkinahanglan, instead of complaining, murmuring, blaming other people, why not thank God? Amen? Nganong di man kamo simba sa Diyos, pasalamati ang Ginoo. And this is what the Bible says. Amen? That as you worship the Lord, chains will be broken. Kung naamay mga gapos, bugtuon na magsun sa Ginoo. Why? Ang Diyos magpadala og linog, earthquake of deliverance. You will be delivered from all your needs as you worship God. Amen? Again, it increases your personal happiness. Paul said, rejoice in the Lord always. And again, I say it, rejoice. Now remember, happiness is really determined by our perspective in life, not by our circumstances. That's why to be joyful is a decision. It's not based on how you feel. Di ba? Na parang kung nakasama pagkinahanglan, may lamigit pasalamat ka naman. Wala kay sudan siguro, di ba? Wala kay kwarta. Pero it's a decision. In spite nga wala kay sudan, wala kay kwarta, tanawa ang laing perspective nga wala ka sa hospital. Amen? Nga na kay mayong panglawas. Wala ka megsoon, ingon nga natulog diha sa kasara, na kay balay ng imong gitulugan, na pamilya nga nakatima nimo. Di man siguro lami imong sudan, pero at least na kay makaon, timpong tingkaon. Amen? Tanawa ang lain nga perspective. Ayaw tanawa ang imong pagkinahanglan. Ayaw focus migsoon sa imong balatian. That's why it is not determined by our perspective migsoon, by our circumstances, but really by our perspective in life. If we learn to be grateful people despite our circumstances, then it will greatly improve our happiness. Amen ba? Muna ang atong pagkinahanglan, atong balatian, di na ang rason migsoon. Tanawa ang bigger picture sa imong kinabuhi. Pasalamati ang Diyos. Doon sa kababay, minduo siyang pastor, may problema mong kasagaran si pastor ang dulan, no? Ingon siya, pastor, na ako problema. Dahan siya complain sa kinabuhi. Niya, may ingon tong pastor, sige, tabangan ta ka, pero sa diyang share niya ang tanan niyang, naminaw lang tong iyang pastor Megsoon sa iyahang ginasulti. Kaya dahang siya mga concern, no? Problema. So, mingon tong sa kapastor, sige, tabangan ta ka sa imong problema, pero na ako'y pahimo sa imo ha. Balik ka ugma. Pero gitagaan siya Megsoon og kanang papel. Ako mo ng yellow paper nga taas ba? Yellow paper nga taas. Iyang tunga, iyang kanya, gibutang niya dito sa Megsoon sa Pika side, diri sa Pika side, isulat mo diri ang tanan ni mga problema. Niya, diri sa Pikas, ingon niya, isulat mo diri ang tanang mga kayuhan nga imong nadawat gikan sa Ginoo. Balik sa ako ugma, kay
tabangan ta ka sa imong problema. Ay wigsoon, sa dihang first niya pag-approach sa iyang pastor, grabe ang kaguol sa iyang panagway. Grabe ang iyang pagdaghang kasi reklamo sa kinabuhi. Dahil gabi dito, siguro iyan ang gisulatanan ang assignment niya kay bubalik sa pagkaugma. Pagbalik siya ugma, wigsoon, layo pa lang sa daan, nakita sa pastor nga nagisi na siya. No, kanang malipayon na kay siya. Pagduol niya, nagdala siya migsoon sa iyang papel, ingon niya, pastor, gabi ako gihimo, imong gihimo, kagabi ako nagsulat ko og niya. Mao ni pastor ang akong problema sa Picas side, wala pa mapuno. Pero ang sa Picas, pastor, naapag gyud pakapil-kapil kay di mahurot migsoon back to back, naapag gyud. Nakita ko, pastor, mas daghan ang gihimo sa Ginoo sa akong kinabuhi kaysa akong problema. Amen? Ihamig soon, ihap. Usay mangod kita, atong ihap po ng ato ng problema. Nakalimot ta sa kayuhan, agihatag sa Ginoo sa ato. I like that song, Count Your Blessing, name them one by one. Do not count your problems. Kasi sa ato, count your problems, name them one by one. Masabi na kay kwarta, na kay sakit, tanan, ni mo miksoon ng problema, imo yung sulat, pero nakalimot ka na mas daghan. Mo itong ubay, mingon, pastor, salamat sa Ginoo. Ano niya, kay mas daghan pa dahil kung nadawat nga kayuhan kaysa akong problema. Amen? Atong palapakan itong buhi nga Diyos, miksoon. Ug mo na ang gusto sa Diyos, we need to live together with grateful hearts. Dapat mapasalamaton ta kanunay sa Ginoo. Why? Because it also improves our witness. Okay? Our witness, miksoon diha sa Ginoo. Improve your witness for Christ. 1 Peter chapter... Okay, balik tagli. Okay. Wala. Okay. What's that? Is your happiness. Okay, 1 Peter 2 verse 12. Live such good lives among the pagans that they may see your good deeds and glorify God on the day He visits us. So serving God together with grateful heart will attract the lost. Diba? Kasi may ganahan nga mga tao may sumuduol sa ato kung nagmugot ka, kung nakay problema. Pero kung malipahin ka kanunay, di ba? When you have that grateful hearts, malipahin mong panagway, dili lisod nga mag-approach ka, libi na mag-share ka sa gospel. Ganahan ang mga tao nimo, nga naman, kaya nakita sa imong panagway, nakita sa imong aura, ang malipayon nga kinabuhi. And it will really attract the lost. Amen? And also, it enhances our relationship. Amen? Kung ikaw na mapasalamat sa Ginoo, kung na kayo mapasalamat nga kasing-kasing, makapalig-on sa atong relasyon. Doon sa story migsoon, doon na sa ka-observation, kining first few years bito sa kaminyoon, kanang kung magminyo, kung napa sa honeymoon stage, first year, dindot pa kayo, pag tingalan, mag-usap na, pagpila ka tuwig. There was an observation. The first year of marriage, the husband says sa young wife, yun niya, honey, you don't look good. Siguro na ay gibati. You should go to the hospital. I have already arranged it. I know the food is bad there, but we are going to have meals catered in. First year of marriage. Okay? So, ay kawala ka kay magpa-cater ta dito, mga untan doon. Second year, the husband says, Han, you don't look so good. I have called the doctor. Go and lay down. I will take care of the kids. The doctor will be right over. So, ang doktor na ipatawag, no? Sa balay. Second year. Okay pa, no? Second year of marriage. Ikatulo katuig migsoon, ingon ng husband, you know, you are not looking so hot. When you are done feeding the kids and cleaning up the kitchen, you ought to go lay down. So, warag nanay kalahian sa katulo, no? Okay, so yung bana nga, sige, pag human mo og hugas sa plato, human ka katiman sa bata, pwede na ka matulog. So, ipatrabaho usa. The fourth year, the husband says, would you quit walking around here barking like a seal? You're going to give me your cold. Wala na, iyan ang kasabaan. Ay, sige, ubo diha, kamatatan ko nimo. I hope dili ni make so on, ha? Wala ni observation sa years of this. Why? Now, take note of this.
Okay. Okay. Why? Because the longer we become familiar, the less thankful we are for each other. Amen? Manausahay sa relasyon sa banang asawa o sa pamilya, tungod lagi kay makita kada adlaw, di nakakapasalamat. Ha? Mahatagan ka, nakahangyo, gihatag sa imo, di ka kayo salamat ha? Wala na nga naman. We are too much familiar. Now, just imagine how much better our church relationship if we would express our thanksgiving for each other from time to time. Pakingunos mo katapad, salamat igsuon nga nakakaroon. Amen? So, nindot kayo, no? Instead nga, mangitatag mali sa atong igsuon, nga atong sawayon, magsitag bagulbol, unsa man to siya, unsa man to, What if just stop and became grateful for each other? Unsa ka ang may tabo may igsoon sa simbahan? Unsa ka ang may tabo sa pamilya kung naa ang kasing-kasing nga mapasalamaton? Do you know how the Apostle Paul began most of his letters sa Biblia? Ako nakita may igsoon. First, ingon niya sa Romans 8, 1 verse 8, to the church in Rome, he wrote, first, I thank my God for all of you. To the church in Corinth, ingon niya, I always thank God for you. To the church in Ephesus, I have not stopping giving thanks for you, remembering you in my prayers. To the church in Philippi, I thank my God every time I remember you. To the church in Colossae, I always thank God when I pray for you. Diba? Kung tanawin si Pablo, magsugod siya sulat sa iyang mga letters, naagyod megson ang pagpasalamat. Instead nga, i-blame niya, magbagulbos siya, iyang i-point out ang mga mali, ani wala, gistugdan niya uban ang pagpasalamat. Unsa ka kung atong himuon ni sa usag-usa. Amen? And lastly, it solidifies our relationship with God. Makapalig-on sa atong relasyon. A grateful heart solidifies our relationship with God. Hebrews 12 verse 25, okay, the author of Hebrews says, let us please God by serving Him with grateful hearts. In everything, okay, give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Amen? Muna kung naatay kasing-kasing ang pasalmaton, daghang kay mga benepisyo. Amen? Di lang kag ayuhon sa Dios kumpito. Kung dili migson makapalig-on sa atong relasyon sa usag-usa og labos ran makapalig-on sa atong relasyon diha sa Ginoo. You want your relationship to be strong, migson sa Ginoo? Pasalamati siya. Now the story of the 10 lepers, usa ka klaro, vivid reminder for us that while many receive from God, few truly acknowledge Him with gratitude. Take note, thanksgiving is not optional. It is essential. Dili ni sa ingon nga buhaton nimo, pwede kinahanglan gyud naton himuon maigsuon. Why? Because it reveals our faith. Amen. It attracts God's favor. It opens the door to wholeness, sustain God's blessing. And God is not only looking for faith, He's looking for grateful hearts. Atong himuon ang kasing-kasing nga pasalamaton nga himuon atong lifestyle. Amen? Not just an occasional reaction. Di lang panahon of Thanksgiving. Return like the one leper. Fall at Jesus' feet with thanksgiving matod pa. Kung atong himuon ni migsoon, you will not only be healed, you will be made whole. Amen? Thanksgiving turns a momentary miracle into a lasting transformation. Spiritual power, impact of serving God with a grateful heart. Sort of review, grateful heart is a response of faith. Amen? Grateful heart opens the door to wholeness. Grateful heart distinguishes
you in the crowd, and grateful heart sustains God's blessing. That's why let us serve together with a grateful heart. Amen? Atong plakpakan itong buhay nga Diyos migsoon. And this is our prayers. This morning, I prepared prayers of declaration. Muna itong pag-ampo migsoon. Pwede ba tayo magtindog? Shall we all stand? Can we read this together? Amen? As our personal prayers to God. Amen? So, mabasa ninyo migsoon din sa tubangan, atong basahon sa dungan, and make this as your personal declaration. Maybe for your family. Amen? Maybe sa imong unang kaugalingon, sa imong pamilya, okay, sa imong trabahoan, asa ka gibutang sa Ginoo. Make this your prayers of declaration. Amen. Sige, ready? Go. Lord, give me a heart that remembers and returns in gratitude. Father, deliver me from the spirit of forgetfulness and entitlement. I receive the grace to worship God in spirit and in truth daily. Lord, make me whole, spirit, soul, and body, as I thank you. Let my gratitude open doors of favor and divine promotion. Father, help me to stand out in the crowd by my thankful spirit. I rebuke spirit of murmuring and complaining in my life. Lord, increase my capacity to recognize your hand in every situation. I declare that my miracles shall be permanent through thanksgiving. As I thank you, Lord, let my testimony multiply and overflow. A grateful heart. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Karong oras sa migsoon siguro, maghahintag pila ka mga minuto sa pagpasalamat sa Ginoo. Amen? Count your blessing, name them one by one. And as we count our blessing, let's give God the praise. Let's give God the honor. Let's give God the thanksgiving. Come on, let's worship the Lord. Hallelujah. Oh God, thank you, Lord. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Pasalamati ang Diyos. Hallelujah. Pasalamati ang Diyos sa tanan. Amen. Thank you, God. You're worthy. You're worthy. You're worthy to be praised. You're worthy to be exalted. Hallelujah. Hallelujah. Salamat, Ginoo. Salamat, Lord. Salamat, 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 Lord. Dalaygon ka. Dalaygon ka. Dalaygon ka. Salamat, Ginoo. Praise the name of Jesus. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you. You're a good God. Good God that we serve. Salamat, Ama. Salamat, Lord. Amen. Pasalamati ang Diyos, maigsoon. Ang Diyos malipay, maminaw sa pulong pagpasalamat. Amen. Pasalamati ang Diyos sa tanan. Hallelujah. Grateful heart sustains God's blessing. It is a preservative of God's grace as we continually give Him praise. Give Him thanks. Come on. Give Him thanks. Give Him praise. You're worthy, worthy, worthy to be praised. You're worthy to be worshipped. Amen. Pwede ba tayo pataas ng mga kamot? Pwede maigsoon kami. Please raise our hands as we pray. Father, Lord, among ipataas ng mga kamot diha kanimo, Lord. Kay among gila Ginoo nga walay amo. Ang niya sa amo, Lord, imuha ni Ginoo. Pusa ngayon lang ikaw Ginoo pasalamatan. We humbly come to you, Lord, acknowledging that, Lord, without you, O God, we are nothing. Everything we have, Lord, comes from you. And we acknowledge that, O God. And thank you, Lord God, for giving us all these things, making us steward of the blessings, O God. Salamat, Ginoo. Sa diyan kami, Ginoo, nagpataas ang mga kamot. Among gila, Lord. Ikaw, Ginoo, God, ang Diyos. Kamahanan ka nga, Diyos. O ngayon kang ulian sa pagpasalamat. And we are so thankful, Father God, today. Salamat, Father God, that as we serve you together, we serve you with grateful hearts. O salamat, Ana, nga kasing-kasing ang pasalamaton. Kay mao ni Ginoo ang expression, Ginoo, Lord God, sa among pagtuo diha kanimo, Father. And thank you, Lord God, as we have these grateful hearts, Lord. It will, O God, distinguishes us from other people, O God. It will sustain our blessings, Lord. Opens the door to wholeness. And this is our response of faith, O God. Salamat, Ginoo, that we are not, O God, one of the nine. We are part of that one
who returned, O God, to you and give you thanks, O God. Salamat, Ginoo, nga kini, Lord God, nga kasing-kasing, Lord God, nga mapasalamaton, Ginoo, sa kanunay, Ginoo, mapabilin ka na mo, Amahan. Maabot man, usay, ang mga problema, maabot ang mga pagsulay, panod. Salamat, Ginoo, nga dili rason, nga nang muundang ni Ginoo sa pagpasalamat ya kanimo. Salamat, Father. Thank you, Lord God, for this church. COG sa Asa, Lord. Thank you, God, for this family. Continue to bless this church, to bless our pastor, oh God, the leaders of this church, Father, in the name of Jesus, that as they serve you, Lord, they serve you with grateful hearts. And thank you, Lord, nga imong tagbuo lang kinahanglan, Lord, i-grant niyo ang ilang desires, Ginoo. And thank you, God, that this church, oh Lord God, will expand, Lord, og mahimo kining panalangin, Ginoo, nga to sa uban. Thank you, Jesus, oh God, sa mapasalamat karong kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa pagpahinom sa iyong pulong, o salamat sa tanan, Ginoo, kay kinigi ka man kanimo. Dalaygon ka, in Jesus' name, amen and amen. God bless you. Thank you very much, Pastor Miguel. Thank you very much. And as our response to the word today, I think it's so familiar for us. Ang kanta nga nagaingon, give thanks with a grateful heart. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks, for He has given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now, let the blind say, I can see. Let the deaf say, I can hear, because of what the Lord has done for us. And now, let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Palakpakan nato atong buhi nga Ginoo. And let me read to you Proverbs 3:5 to 10. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways submit to Him, and He will make your path straight. And in verse 7, I should say, do not be wise in your own eyes. Fear the Lord and shun evil. This will bring health to your body and nourishment to your bones. Honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops.
then your barns will be filled to overflowing and your vats will brim over with new wine. Hallelujah. Isa po sa pag-respond nato sa paghigugma sa Ginoo sa atua is to give what belongs to our God. We shall honor the Lord with our substance. So this time, ang atong ihatag sa po o isulod nato diri sa offering glass bin is our tithes and our offerings. And to those of you who prepared tithes and offerings, we are going to give it to the Lord. Okay, later na ta sa Christ's birthday offering. Now, as we raise our tithes and offerings right now, kung naamoy tithes and offerings, ipataas na, and also your hands as we declare. Can we have that declaration, please? We're going to declare, pronounce this declaration in our lives, in our families, and in our church, beginning now. This is a new season and a new opportunity to give generously and cheerfully, trusting in the Lord's promises. With faith-filled heart, I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings, favor, and breakthrough are upon me and upon the members of this church. This is a year of abundance, provision, and increase. I will remain faithful in supporting the work of God and committed to doing His will. I give cheerfully, knowing that God will supply all my needs. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income are protected, and the work of my hands is blessed. As I sow into His kingdom, I will reap a bountiful harvest by the power of Jesus Christ. Hallelujah, Ginoong Dios. Sa among pagpataas sa among tithes and our offerings, so Lord, dako gyud kaayo din among pagsalamat kanimo sa makanunayon gyud kang matinud-anon nga nagasupply sa among pagkinahanglan. Such a powerful word namo, Ginoong Dios, karon through Bishop Miguel, na dili gyud mi dapat mag-complain, kundi Lord, magpasalamat gyud mi and be content with what we have. But Lord, kaning tithes and offerings, gamay lang gyud ni na portion, Ginoong Dios. But Lord, we give this, oh God, because we love you. Lord, we love you more than our money. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. At this time, we're going to present this to you, O God, and place it in your altar. In Jesus' name, sa tanan manay tithes and offerings, we can now go to the offering glass bin and place your tithes and offerings po. Praise the Lord. Thank you so much for your generosity. Thank you so much for your support to the church. Our Christ birthday offering will be later. Ayan. Thank you, kaayo. Thank you for sustaining the work of the church through your giving. And from the bottom of our hearts, we would like to thank you so much. Ug sa atong mga kauban who's live streaming from the US, from Japan, from Canada, and from Saudi Arabia, Dubai, thank you so much for all your support here in the Church of God, Sasa. Hallelujah. All right. Thank you. And Taiwan as well. Yes, Jane is live streaming with us. And now, we are going to give our Christ birthday offering. Doon na tayo upat ka boxes sa atong Christ, sa ato ang for our Christ birthday offering. If you are born in January, February, and March, dito sa first na box. If you are born sa April, May, June, on the second box. And then July, August, September on the third box. And the last, October, November, December. Hallelujah. So sige, ang atong Christ birthday offering is commensurate to our age. So if you are 18 years old, you will be giving 18 pesos to the box corresponding, that corresponds to your birth month. Hallelujah.
Yes, as we give to the Lord, let us continue to have these willing hearts and a joyful heart. So sing with us as we sing the song, Joy. Hallelujah. Oh, 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 oh. Say oh, 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 oh. You turn it all around. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I found, 'cause I have joy. Whoa. You took away my pain. You turned my mourning into dancing. I can smile again, 'cause I have joy. Whoa. Let the celebration begin. Make a joyful noise unto Him. Come on, everybody, let's give Him praise, 'cause He is good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You've turned my sadness into gladness. You've turned my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You turn my sadness into gladness. You turn my sorrow into joy. And now I'm singing and I'm dancing, and I will shout for joy. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. You have given me a joy that won't stop and will never leave, so I will praise You with gladness, for You are good. For You are good. For You are good. For You are good. Shall we all stand now? Hallelujah. Inagyo ninyo hang katupad na lipay ko kay nagpasalamat po kakarong adlawa. Please say to your neighbors, nalipay ko kay nagpasalamat yung kakarong adlawa. Hallelujah. Blessed be Your holy name. Sa atong pagpasalamat o sa atong paghatag, sa atong dako kaayo na nga mga offerings sa Ginoo, tinuod yun nga dili ta dapat magundang sa paghatag sa atoang pag-worship sa atong buhi nga Ginoo. Walang hanggang magpupuri sa iyo. Let's sing that song, and everybody from the bottom of our hearts. Walang hanggang magpupuri sa iyo. Walang hanggan, ika'y awitan ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil Ikaw, Diyos ng buhay ko.
sa'yo walang hanggan, ika'y awitan ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo, dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Hallelujah. Si Jehovah magabantay kanimo gikan sa tanan nga kadautan. Siya magabantay sa imong kalag. Si Jehovah magabantay sa imong pagula o sa imong pagsulod sukad karon ngadto sa umalabot ug sa walay katapusan. And may the love of God, the Father, and the grace of our Lord Jesus Christ, and the sweet communion and fellowship of the Holy Spirit will be